Welcome to Segun Obayendo Foundation, promoting national language for unity. Learning Igbo language. Hello, welcome to another episode of Learning National Language for Unity with Segun Obayendo Foundation. In this episode, we are going to be learning months of the year in Igbo. Months of the year in Igbo language. Onwa dị n'afọ. We make use of the English months of the year. We have 12 months of the year. We call months Onwa, Onwa, year, afọ, afọ. And we make use of the 12 months of the year. We call the first month of the year Onwa mbụ n'afọ. The first month of the year, which is January, we call it January, or we say Onwa mbụ n'afọ. The first month of the year, Onwa mbụ n'afọ. We call February, February, or Onwa abụọ n'afọ. Onwa abụọ n'afọ. The second month of the year. We call March, March, or we say Onwa atọ n'afọ. Onwa atọ n'afọ. The third month of the year. We call April, April, or Onwa anọ n'afọ. Onwa anọ n'afọ. The fourth month of the year. We call May, May, or Onwa ise n'afọ. Onwa ise n'afọ. The fifth month of the year. We call June, June, or we say Onwa isii n'afọ. Onwa isii n'afọ. The sixth month of the year. We call July, July, or we say Onwa asaa n'afọ. Onwa asaa n'afọ. The seventh month of the year. We call August, August, or we say the eighth month of the year, which is Onwa asato n'afọ. Onwa asato n'afọ. The eighth month of the year. Called September, Septemba, or we say Onwa itoolu n'afọ. Onwa itoolu n'afọ. The ninth month of the year. We call October, October, October. We say Onwa iri n'afọ. Onwa iri n'afọ. Onwa iri n'afọ. The 10th month of the year. Call November, November, November. Or we say Onwa iri n'otu n'afọ. Onwa iri n'otu n'afọ. Onwa iri n'otu n'afọ. The 11th month of the year. December, December, December. Or we say Onwa ikpeazụ n'afọ. Onwa ikpeazụ n'afọ. The last month of the year. We call the last month of the year Onwa ikpeazụ. Ikpeazụ means the last. That is how we use the month of the year. If you want to say January, we normally say Onwa mbụ n'afọ. Onwa mbụ n'afọ. Mbụ is first. The first month of the year. Onwa mbụ n'afọ. And so on. Thanks for watching. See you in the next episode. And please, don't forget to like and subscribe to our channel.